কমপ্লিট মেকআপ লুকের জন্য ফাইনাল স্টেপই হলো সেটিং স্প্রে। তবে সেটিং স্প্রে কি শুধু ফাইনাল স্টেপে ইউজ করতে হয়, আর কোনো পারপাস নেই? হ্যালো এভরিওয়ান, আমি আরুষা। দেখাবো সেটিং স্প্রে ব্যবহারের 5টি ডিফারেন্ট হ্যাকস। লেটস গেট স্টার্টেড। মেকআপ বেস লং লাস্ট করে না, লাস্ট স্টেপকে ফার্স্ট স্টেপ করে নেই। মেকআপ স্টার্ট করার আগেই হালকা করে সেটিং স্প্রে দিয়ে নিই। যদি অয়েলি স্কিন হয় তবে ম্যাটিফাইং, ড্রাই স্কিন হলে ডিউই সেটিং স্প্রে ইউজ করুন। মেকআপ অনেক বেশি লং লাস্টিং হবে। অনেকে মেকআপ ফিনিশিং নিয়ে স্যাটিসফাইড হয় না, প্যাচি হয়ে থাকে বা ব্লেন্ড হয় না প্রপারলি। ফাউন্ডেশন অ্যাপ্লাই করে ব্লেন্ড করার আগে বিউটি ব্লেন্ডার বা ব্রাশে সেটিং স্প্রে করে নিন। এবার ফাউন্ডেশন ব্লেন্ড করুন। এভাবে স্মুথলি ফাউন্ডেশন বসে যাবে এবং মেকআপ সোয়েট প্রুফ রাখতেও হেল্প করে। চোখের নিচে কনসিলার ক্রিজ করে না এমন লাকি বোধহয় কমই আছেন। সো কনসিলার অ্যাপ্লাই করার পর আগের ট্রিকের মতোই ব্রাশ বা বিউটি ব্লেন্ডারে সেটিং স্প্রে দিয়ে কনসিলার ব্লেন্ড করুন। আই মেকআপ ক্রিজ হবে না। গ্লিটার আই মেকআপ লুক, বাট আইলিডে গ্লিটার বসছে না। ব্রাশে সেটিং স্প্রে দিয়ে গ্লিটার অ্যাপ্লাই করুন, একদম পারফেক্টলি বসে যাবে। এছাড়াও অনেক সময় কিছু আইশ্যাডো লেস পিগমেন্টেড থাকে, একইভাবে আইশ্যাডো অ্যাপ্লাই করলে অনেক ভালো পিগমেন্ট আসবে। হাইলাইটারের গ্লো বাড়াতে চান? হাইলাইটার দেওয়ার আগে ব্রাশের সেটিং স্প্রে দিয়ে হাইলাইটার অ্যাপ্লাই করুন। অনেক বেশি ডিউই ইলুমিনাস লুক চলে আসবে। এই ছিল সেটিং স্প্রে ব্যবহারের 5টি অ্যামেজিং হ্যাকস। ফর মোর আপডেটস ফলো আস অন Facebook, Instagram and YouTube. See you next time. Till then, take care.